Hujambo popote unapotutazama kutoka, karibu katika taarifa zetu. Mwendo ni wa saa moja. Jina langu ni Brian Nyakondi. Rais William Samoei Ruto amesifia hali ya uhusiano mwema ambao umesaidia nchi ya Kenya kuinuana kiuchumi na nchi ya Japan. Akizungumza nchini Japan, Rais Ruto anasema kwamba kilimo ni baadhi ya sehemu tu kubwa kando ya ufadhili wa kifedha na miundo misingi mingine. My visit, Mr. Prime Minister, just comes as our two countries celebrate 60 years of solid, firm Kenya-Japan diplomatic relations, and is a demonstration that Japan remains an important partner for Kenya. I also confirm that Kenya is committed to enhancement of our friendly relations, including through regular visits. Over the course of 6 decades, Kenya-Japan relations have deepened and expanded. And as noted during our discussions with the Prime Minister, our economies complement one another, with each country's exports requiring the other. The key sectors of our cooperation include road and transport, health, energy, ICT, education, agriculture, among others. During our discussions, I shared with Prime Minister Fumio Kishida the salient elements of Kenya's development strategic priorities and plan for execution. They include agriculture and food, security, climate change and environmental conservation, health and research, ICT, infrastructure development, education, and capacity building, as well as in the security sector. On infrastructure, I am very happy that we have now concluded discussions on the development of Mombasa and the coastal region, including the Mombasa Gateway Bridge, Dongo Kundu Special Economic Zone, and associated infrastructure in the coast region. And we have agreed on an accelerated, time-bound execution plan, as some of these projects had been delayed. On agriculture, we acknowledged Japan's support for the completion of Phase 2 of Mwea Irrigation Scheme and the completion of the National Rice Master Plan to cover the entire country as a mechanism of achieving food security in our country and also throughout our continent, with Africa's food security in mind. And I have thanked Prime Minister for all the initiatives he is undertaking on matters food security in our continent. Further, the Prime Minister and I discussed the modalities of financing national development, including through frameworks like government-to-government and public-private partnerships. As a consequence, a PPP framework was signed between our two governments, and we therefore agreed to take deliberate steps to facilitate the private sector to play a significant leading role in the Kenya-Japan economic cooperation programs and projects. In keeping with the commitment to support implementation of some areas of interest, today, Kenya and Japan signed a memorandum of understanding on cooperation in the ICT sector and on the enhancement of capacity of the Kenya Medical Research Institute, KEMRI, to build on its pandemic management potential. Additionally, we witnessed the signing of a memorandum of understanding to issue a samurai bond and also a letter of intent with respect to defense cooperation to strengthen our partnership in the field of defense and enable us to work together in promoting peace and stability in Africa and in all maritime trade routes, as was explained by my good brother, the Prime Minister. Tukisonga mbele ni kwamba hakimu Grace Nzioka wa mahakama ya Milimani jijini Nairobi amempata na hatia Joseph Joy Irungu ya mauaji ya mwanabiashara mwenda zake Monica Kimani aliyeuawa mwaka wa 2018. Akitoa hukumu hiyo ya mchana wa leo, Judge Grace vilevile alimuondolea mashtaka Jackie Maribe kwenye kesi hiyo. Hukumu kwa Joseph Joy Irungu itatolewa tarehe 8 mwezi ujao. The evidence by the prosecution against the second accused person
did not place the second accused person in the house of the deceased on the material night. There was no evidence that she had ever communicated with the deceased. The evidence that the prosecution have brought before this court on the second accused person relates to the events of 20th of September 2018, and that is the shooting incident. And in that regard, having considered the provisions of Section 129 of the Penal Code of Kenya, and the second accused person having had no objection to her two statements, which she gave the police. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amemlaumu na kumnyoshia kidole cha lawama gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati kutokana na uhasama na mvutano wa kisiasa na vita. Tupate mengi zaidi kutoka kwa ripota wetu. Onye ni kiongozi kutumia bana baitunga bachikuogerera bande mashishi. Shetani Shetani afanya nini? Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hiyo ni uongozi kamili. Na mimi uwe kijana ya university, uwe kijana ya college, tumelete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 400 500 na sungusu hapo, hiyo ni ugushi, ni usenzi, ni upumbavu. Kama tabia kisitu takubali hiyo upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Kama Machogu niwafanyie nini? Niwafanyie maendeleo, si ndio? Kama ni hapa na shilingi bilioni 15, afanye maendeleo tuone, si kelele. Hapana kelele, hapana nini? Kelele ikwame Kisii. Sisi kama wazee tumeona usenzi mingi hapa. Sasa tutakitokeza na kusimamisha hii usenzi. Asante na Mungu awabariki. Wale marafiki mnatoka nje, desturi yetu si hivi. Desturi yetu ni heshima kwa wale ambao wamefariki, lakini kuna wengine vijana wamekuja ambao hawajui desturi ya Mkisii. To another courage. Indeed, it was done immediately a day after His Excellency the President was in this particular college. And it is for that particular reason that His Excellency the President insisted and said, you cannot take him to another college apart from Kisii National Polytechnic. And I did exactly that. And I'm happy that for the 1 year that Nyariki has served here since then, as the principal, he has done commendable work. Our people in Kisii and the region at large, and the government of this country is investing a lot in that. I've been here 2 times, during which time my friend Nyariki was here, and we have had an opportunity of taking you through what is expected of you, the young people. Na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa ulinzi Eden Duale na mwenzake wa Marekani Lloyd Austin wamekubali kushirikiana ili kuimarisha uhusiano mwema hasa katika nyanja ya ulinzi. Nyedi Arasa ana ripoti hiyo. Katika ziara yake rasmi nchini Marekani, waziri wa ulinzi wa Kenya Aden Duale alikutana na waziri mwenza wa ulinzi Jenerali mstaafu Lloyd Austin ili kujadili utekelezwaji wa muktaba wa maelewano baina ya Kenya na Marekani ili kuambatana na shughuli za ulinzi na ustawi wa eneo uliotiwa sahihi mwezi wa Septemba mwaka uliopita. Wawili hao walifanya mkutano wa faragha uliojadili mengi, ikiwa ni pamoja na ahadi ya awali ya Marekani ya ufadhili wa operesheni ya amani katika pembe ya Afrika na eneo zima na maziwa makuu.
Ziara hii ikitarajiwa pia kufungua milango, huku wanajeshi wa Kenya kutoka kwa wakufunzi wa Marekani kwa kiwango kikubwa inatarajiwa kuwa sio tu mafunzo, bali pia Kenya itafaidi na zana za kijeshi. Mbali na hayo, katika chuo kikuu cha mafunzo ya kijeshi nchini Marekani, Waziri Duale alikabidhiwa fursa ya kujadili usalama wa kimaeneo na jinsi mataifa ya Afrika yanakabili tishio la ugaidi na misukosuko ya kiusalama katika pembe za Afrika. Na hapa zaidi ya wanajeshi 100 kutoka Marekani na mataifa mengine wanaendelea kupokea mafunzo. Walipata fursa ya kumuuliza maswali na kujifunza kuhusu changamoto za kiusalama Afrika Mashariki. Kenya has made notable strides in enhancing its counter-terrorism capabilities, collaboration with international partners like the United States, improvements in the intelligence gathering and making strategic operations, which has disrupted numerous potential attacks in the current situation. Kenya continues to have a very robust democratic space driven by a very transformative constitution which was promulgated in 2010. Nikiripotia runinga ya Africa Finest, mie ni Megi Arasa. Na tukisonga mbele katika masuala ya elimu ni kwamba wazazi na washikadau katika Wizara ya Elimu wametakiwa kutambua mashule ambayo yanafanya vyema. Wazazi na viongozi mbalimbali waliokusanyika katika shule ya upili ya wavulana ya Sameta walitakiwa kuwekeza kwenye shule za maeneo yao. Ripoti yetu Gilbert Kobi ana mengi zaidi. Pili ya wavulana ya Sameta, ambapo hii siku ya leo wazazi na washikadau katika sekta ya elimu walikusanyika katika shule hiyo wawatakia kila lililo jema wanafunzi wa kidato cha kwanza. Wazazi wa kidato cha kwanza walikusanyika katika eneo hilo kupatiwa mawaidha kuhusiana na ni vipi shule hiyo imekuwa ikifanya vyema na ni vipi ambao wataweka mikakati mwafaka kuhusiana na kuinua kiwango cha elimu katika shule hiyo ya Sameta. Mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa shule hiyo akisema kwamba shule hiyo imejitolea na kuweka mikakati mwafaka kuhakikisha shule hiyo imefanya vizuri. Sameta, kulingana na vile wengi wamejua kwa muda ambao umepita mrefu, sio ile shule ambayo mlikuwa mnaijua. Hii ni shule ambayo imerudi katika vile viwango vya shule ambazo zilikuwa pamoja naye kama vile Kisi School, Cardinal na zingine. Kwa hivyo ningependa kuambia wazazi na washikadau wote kwamba yale ambayo yanafanyika katika shule hii kwa ushirikiano mkuu kati ya mwalimu mkuu wa shule, manaibu wake, walimu na halmashauri ya shule na ya wazazi ni ya kuleta manufaa makubwa katika kutenda na ufanyakazi wa shule kwa ujumla. Amewataka wazazi kuamini yaliyo katika shule hiyo na kisha kuleta watoto wao katika shule hiyo kufanyiwa vizuri na kupita mtihani. Kwa hivyo ningependa kuwasihi wazazi ambao wako na watoto hapa kwamba mumeweka watoto wenu katika mahali pa salama. Kwa hivyo la muhimu ni kwamba wale ambao wanatashwishi juu ya matendo na utendakazi wa shule ni kwamba hii ni shule ambayo sasa ni ya kutajika. Kutajwa kwake kumeanza kwa sababu ya matokeo ambayo tuliyapata mwaka uliopita na miaka 2-3 ambayo imepita. Kwa hivyo tunapoangalia yale ya matokeo ambayo tumeyapata na juhudi ambazo zimewekwa na walimu, ninaamini ya kwamba shule yetu imerudi katika vile viwango ambavyo tunavihitaji. Kwa upande wake pia amewataka wazazi wale ambao wamewaacha watoto wao nyumbani kwa maana kwamba wameitwa shule zingine na kutotathmini shule za humu nyumbani, akisema kwamba shule za nyumbani huwa zinafanya vema kama shule zinginezo. Jumla ningependa tena kuambia wazazi wale ambao wanapeleka watoto wao nje. Shule za nje ni kama Sameta. Shule za nje ni kama zile ambazo ziko Kisii. Kwa hivyo ikiwa uko na mtoto na unaamini ya kwamba anaweza kusoma, ukimleta shule kama ya Sameta, amini ya kwamba atapita. Kwa sababu wale ambao wametoka shuleni hapa na wakaenda kwingine ni watu wa kutajika.
Kwa hivyo la muhimu ni kwamba leteni watoto na muwe na imani na shule zetu. Mwalimu katika shule hiyo amesema kwamba wamejikakamua kama tume ya walimu katika shule hiyo kuhakikisha wanafunzi wamefanya vema. Langu ni kutoa shukrani kubwa kwa sababu hii shule mwaka jana ilifanya ufanisi katika mtihani na mwaka huu tumejiandaa sawa sawa. Idara zote zinafanya juhudi kuhakikisha kwamba mean ya 9.0 imefikiwa. Kwa mfano leo tulikuwa na wazazi wa kidato cha kwanza ambao kwa kweli tumepata wanafunzi wengi, na tunatoa wito kwa watu wote kwamba hii shule mahali imefikia imerudi mahali ilikuwa, na tunahakika kwamba tutapita huko. Kwa hawa walimu ambao wako nyuma yangu vile naongea, juhudi zao zinatachika. Wengi ni watahini wa kitaifa, wanatachiripa pana, na tunaomba tu kwamba tushirikiane vile ambavyo tunaenda kushirikiana, na Mungu atatuongoza katika kazi hiyo yote. Labda katika mazingira ambayo yanawazunguka yanawapelekaje kama shule? Asanti ndugu mtangazaji. Mazingira yalikuwa mabaya miaka iliyopita, lakini wakati huu ushirikiano umefana sana. Tuna ushirikiano mwema kutoka mazingira haya, kutoka wazazi. Hatuoni changamoto yoyote kama changamoto zilikuwa za kitambo. Uwepo wa shule hii ya Sameta kwa miaka na mikaka sasa kufanya vizuri kisha kurudi chini na tena sasa kurudia hali yake ya zamani kumeibua hisia tofauti na hasasa za ufanisi kuhusiana na masomo, huku washikadau wakisema kwamba sasa ndio wameinuka na wanataka kufanya vizuri kwa ufanisi wa shule hiyo. Nikiripotia Africa Finest TV kutoka uga wa shule ya Sameta iliyoko katika eneo bunge la Bobasi, kaunti ya Kisii. Jina langu ni Gilbert Kobi. Asante sana ripota wetu Gilbert Kobi kutoka sehemu hizo za Sameta. Tukisonga mbele katika maeneo ya biashara, ni kwamba wachuuzi na wafanya biashara kwenye soko la Daraja Mbili wanamrai gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati pamoja na viongozi wengine kushirikiana ili kusuluhisha changamoto ambazo zinawakumba katika soko hilo la Daraja Mbili. Ripota wetu Joshua Nyauma aliweza kuzungumza na baadhi ya wanabiashara hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Soko la Daraja Mbili ambalo ni la pili kwa ukubwa kwenye mkoa wa Nyanza baada ya lile la Kibuye kwenye kaunti ya Kisumu linazidi kuvutia wauzaji wengi, si kutoka kwa kaunti ya Kisii tu, bali hata wauzaji na wachuuzi kutoka kaunti jirani. Soko hili ambalo lipo kwenye kingo za mto wa Nyakomisaro, magharibi mwa mji wa Kisii, liliweza kujengwa kwa ushirikiano wa kaunti ya Kisii na serikali ya kitaifa na kugharimu takribani shilingi milioni 200 ili kulipa soko hili muonekano huu. Baada ya kukabidhiwa rasmi soko hili, wachuuzi wadogo na wauzaji wamekuwa wakiendeleza biashara zao kwa muda sasa, wakifurahia muonekano huu mpya wa soko hili. Hata hivyo, wachuuzi na wauzaji katika soko hili wanazo changamoto zinazowakumba katika biashara zao. Mabarabara zimeharibika. Ukiangalia mahali tunafanyia biashara hapa Daraja, hapa tuko na viongozi hawajali sisi. Ukiangalia ni matope tu mahali tunafanyia kazi. Hata sisi tunashindwa tufanye nini, tuhamie wapi? Tumeshindwa, na ndio tunaomba serikali watusaidie. Tumesumbuka sana na matope, tunanyesewa, kuna mahali tunajikinga. Sasa sijui. Wafanyikazi hawa sasa kilio chao ni kwa serikali ya kaunti ya Kisii inayoongozwa na gavana Arati na viongozi wengine kushirikiana ili kusuluhisha baadhi ya changamoto zinazowakumba katika soko hili. Tuko na gavana wetu mpendwa Bwana Simba Arati. Angalia mazirai ya wananchi. Masoko iko na uchafu mwingi. Kwa hivyo tunaomba yeye angalie hiyo maneno na chief officers wake na madirector wengi wale wanafanya kazi katika hii county wasaidie Bwana Simba kazi ili kazi ikuwe rahisi. Kwa upande wa uchumi, wafanyabiashara hawa hawakukosa kuzungumzia swala hili ambalo wamesema limewaathiri sana, wakiomba Rais William Ruto na serikali yake
kutimiza ahadi walizowaahidi wakati wa kampeni za mwaka wa 2022 ili kuwapa afueni kutokana na hali ngumu ya maisha nchini. Mimi kwa majina naitwa Hapali, ni mfanyabiashara kutoka Daraja 2. Na hapa kwa biashara mimi mtu unauza hii vitu ya East Africa. Sukari, majani, sabuni, hizo tuna mchele na sukari. Sasa kwa muda si mchache tulikuwa tunanunua hii vitu na bei rahisi kwa wholesale ni kwa maduka sio kwa resellers. Lakini sasa wakati huu tukienda huko tunapata kama vitu day by day vitu zinaongeza bei. Tulikuwa tunanunua tuseme kama kitu kama sabuni kwa 1,200. Siku hizi tunanunua box moja 1,400. Yaani kila kitu kimepanda bei. Vile vitu vinaongezeka day by day, wateja wanaendelea kupungua. Ukimwambia leo bei ni hii, kesho unamwambia hii. Sasa mpaka wateja wanasema sisi tunausiasa. Kwa majina naitwa Damson. Ni mfanyabiashara Daraja 2. Kwa sasa shida yenye tuko nayo Daraja 2 yetu, mzigo tunaleta inatuchoma leo, inatuchoma kila siku, hatupati hata ya kununua unga, hata ya kununua hata hiyo mzigo yenyewe. Kwa zamani hii mzigo tulikuwa tunauziwa hata 20,000 ama 15,000. Imetoka 15,000 imeenda 22,000. Kwa hiyo 22 tukileta sokoni, hawa customer wetu wanataka kuuzia na ile bei yetu ya zamani. Mara customer anataka umuuzie nguo na 50, maybe anakuuliza umuuzie na 100. Ukipiga hesabu na hiyo nguo utamuuzia 100, unauziwa 15,000 na inatoa pesa singapi? 90 peke yake. Hiyo pesa 90 unapiga hesabu utauza namna gani ili ufikishe pesa ya kurudisha mzigo, inafanya nini? Unashinda kurudisha hata mzigo. Kwa sasa tunaomba president wetu Mr. Ruto apige hesabu yake mzuri ili atupange jameni, sisi wa Kenya, sisi ni watu wake, tulimtia kura atusaidie. Mimi ni mama mboga, nimesumbuka sana. Tulidanganywa mama mboga, lakini sasa hao mama mboga ndio tumerudi kuteseka sana. Sasa hao mama mboga tunaomba serikali, tunaomba Ruto atujali. Nyauma Joshua, runinga ya Africa Finest. Asante sana ripota wetu Joshua Nyauma kwa ripoti hiyo kutoka sehemu za Daraja 2. Tukisonga mbele ni kwamba kama njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba viwango vya elimu vinaongezeka katika kaunti ya Kisii, Gavana Paul Simba Arati amewaajiri walimu wa madarasa ya chekechea ECDE takriban 700. Hatua hii inajiri baada ya walimu hao kukaa kwa muda bila kupata ajira hiyo kutoka kwa serikali ya kaunti, kama anavyotuarifu ripota wetu Gilbert Kobi. Serikali ya kaunti ya Kisii imeandikisha rasmi walimu ambao walikuwa wamepumzishwa kwa muda mrefu kutokana na kutoidhinishwa kwao kwa muda mrefu. Serikali ya kaunti ya Kisii kiongozwa na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati aliidhinisha uwepo wa kusajiliwa kwa walimu ambao wataendeleza masomo ya chekechea yani ECDE ambao wamekuwa nje kwa muda mrefu sasa. Decide an assured pension, ECD teachers will export qualified various financial products with the banks and other financial institutions. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika uga wa Gusii Stadium, Arati amesema kwamba amewawia radhi wale wote ambao wamekuwa wakingoja kuajiriwa vikamilifu, huku akisema kwamba watafanya kazi tekelevu kulingana na serikali yake. Will take place to make sure you're going the best basics of getting back to school. The induction, which is also the training program for competence-based program, CBC, is being sponsored by the County Pension Fund, that's CDF. I want to thank CDF for initiative, and I also welcome other sponsors willing to support the noble venture. CDF, congratulations. Amesema kwamba amejitolea vikamilifu kuona kwamba walimu ambao wameajiriwa hivi karibuni watatekeleza wajibu wao wa kufundisha wanafunzi na kuinua kiwango cha elimu katika kaunti ya Kisii.
tension will come. But all is not lost. I'll give direction. What we have. Aidha, amewataka kujitolea vikamilifu kufanya kazi ambayo wamekuwa wakiingoja kwa muda, huku akisema kwamba uinuaji wa elimu ya wanafunzi utaelekeza jinsi kaunti ya Kisii itakavyoendeshwa. In conclusion, in organizing their commitment in service delivery at our district centers, I hereby ask the County Public Service Board to consider retain the services of the teachers who have attained 50 years and above on contract terms on renewable basis. Ameomba tume ya kuajiri wafanyikazi katika kaunti ya Kisii, yani Public Service Board, kuangalia wale walimu ambao wamepitisha zaidi ya miaka 50 na kuwapatia nafasi kama eneo la mojawapo ya maelewano ili kufanya kazi yao vizuri. Ni jambo ambalo limekuwa likingojwa na wengi, na sasa ni furaha kwa wengi, huku ikitarajiwa kwamba watatekeleza wajibu wao kuwafunza wanafunzi. Nikiripotia Africa Finest TV, jina langu ni Gilbert Kobi. Asante sana ripota wetu Gilbert Kobi kwa taarifa nzuri hiyo ya walimu wa ECD kuajiriwa katika kaunti ya Kisii. Na kufikia hapo ndipo tunapokamilishia awamu hii ya taarifa kutoka runinga yako ya Africa Finest, na kutakia wikendi iliyo njema.